Hello, welcome again for Lifft India Filmotsav World Cine Fest 2020. And we are here with the director of the feature film, Shaheen. Hello, Mr. Tehrani. Good to see you. صداتون نمیاد. I hope his the internet connection is strong. داریم بله. Hi, Madhavi. Hi. Yeah, we are with Mr. Tehrani. He's the director of the feature film Shaheen. Sahitya, you want to ask something before? Yeah, I was really intrigued by your film. And the one thing that really caught my eye, or rather, I should say, caught my ears, was the soundtrack of your film. I just wanted to know whether it was an original composition or you had taken it from some artist. آقای تهرانی صدای منو دارین؟ بله صداتون رو دارم. بله میگن که من خیلی جالب بود برام ساوند ترک های فیلم که اینا اورجینال هست که مال جایی هست. بفهمید بهشون که موسیقی کاملا اورجینال توسط امید رئیسدانا، یکی از بهترین آهنگسازهای ایرانی که خیلی جایزه بین‌المللی بردشون ساخته شده و اگر اشتباه نکنم فکر میکنم حدود 28 ترک موسیقی رو آقای رئیسدانا برای فیلم شاهین ساختش. He says that this is for Mr. Omid Raisdana, best musician in our country, that he has won lots of awards around the world, and he has made 28 soundtrack for this movie. Sulmaz, can you repeat, because I think there is a disturbance in your phone. Can you repeat that? Now I think it's okay, yeah? Yeah, now you can repeat that, yeah. The music of this film is totally original. And for Mr. Raisdana, there is some noise coming from behind. I think somebody's television is on or something. We've lost her. Okay, she'll join back again. Mr. Tehrani, do you understand? Oh, yeah, you understand English. Okay, Mr. Omid Raisdana, the composer of the Shaheen, music composer. He one of the best musician in Iran, and he made the 28 track music of the film, and the exactly original music of the film. So the violin track that the person is playing, that's the original composition, or was it the composition that he had created for some other project and used it for the film for you? اونجایی که ویولون میزنن همون میگن اورجینال، همون ساز خودش واقعی میزنه. اون ترکی که اون قسمتی که ویولون میزنه اون یکی از موسیقی های یه قسمتی از موسیقی شوبرت هستش که توی فیلم به صورت زنده استفاده کردیم و بعد از اون آقای رئیسدانا اومد روی اون موزیک شوبرت کار کرد و اون رو در حقیقت رینیوش کرد دیگه در حقیقت. This is a music for Mr. Schubert, but Mr. Raisdana had renewed this music, and it was just live, performing live with violin in the movie. Okay. Madhavi, you want to ask something?
Yeah, so صدا برای من this خیلی cycle- ضعیف شد. میخواید یه بار بریم بیرون دوباره داخل شین؟ So may I ask now? No, he's just joining again because he couldn't hear the voice very well. Here. Okay. Okay. He's Okay. coming. All right. This is part of the VPN, you know, it's just... No, we are perfectly fine. We understand this technology. Now we've got used to the dropouts. You know, He's joining. yeah. I mean, dropout was a word which you used to detest and be scary of, you know, a long time back, but no more now. Yes, Mr. Tehrani is back with us. Sulmaz, he was saying something. No, just Mehdi was asking. Okay, Madhavi. Yeah. So is the psycho character real? Is the میگن که شخصیت‌های سایکو واقعی هستند تو این فیلم. دقیقاً همه شخصیت‌های این فیلم همشون دچار یک مشکل سایکویی هستن و این مشکلشون ریشه در گذشته داره. ما موقعی که فیلمنامه رو داشتیم نگارش می‌کردیم از چند تا متخصص نورولوژیست و سایکولوژیست استفاده کردیم که در حقیقت شخصیت‌های ما به شخصیت‌های روانپریش یا بعضی‌هاشون حتی سایکوپت یا جامعه ستیز نزدیک بشن. He said that most of the characters of the film are just somehow psychopathic, and it's all related to their childhood or their previous life. And we had one neurologist and one psychologist to just concentrate on the characters that we have, the real psychopath characters. You know, as a person who just we had two person as for example doctors in our script to have a real story about these persons. Okay. How would you describe your film in one or two sentences? If I ask you what is the film about, what would you say? What is the film about? تو یکی دو جمله مثلا فیلمو اگه بخوایم بگین راجب چیه چی میگین؟ Because there are so many layers, there are so many different things working in the film script. So therefore I asked this question. چون کاراکترهای زیادی میگن تو فیلم هست به خاطر همین سوالو میپرسن. بله در کل خودم برام یک مسئله مهمی بوده. حالا درسته که غیر از در حقیقت مین سابجکتی که در فیلم نامه هست، در اسکریپت هست، خورده پیرنگ ها یا مسائل فرعی مطرح میشه، ولی در اصل یک در حقیقت نکته که برای خود من مهم بود مسئله شک هست و در حقیقت مسئله دابت یا شک به نظرم مسئله جهانی امروز و متاسفانه به خاطر زندگی مدرن همه انسان ها دچار یک نوع شک شدن نسبت به هم و توی زندگی های عادی این شک رو میبینیم، در تقابل دولت ها این شک رو میبینیم، در همه زندگی ما با این شک و من فکر میکنم که این شک میتونه فاجعه آمیز باشه، مثل هم اتفاقی که در این فیلم میفته.
He says that in our modern life, we can see lots of doubts, just different, in family, in political, everywhere. Just we are living with lots of doubts. We have some other subject in this film, but the main subject is about doubts that all people are just handling their lives with this doubt. You can see doubts in your family and your job everywhere, and this is the main subject that was important for myself, my own self. So how did the script evolve? How did you work on the script? Did you write it yourself, or you had a concept and idea, shared it with the writer, or you fell upon a script, or the writer came with the script to you, and then you got the idea to make this film? میگن که شما سراغ نویسنده رفتین و یک ایده ای دادین، گفتین اینو بنویسه، یا اینکه نویسنده سراغ شما اومد و کلا این ارتباط بین شما و نویسنده به چه شکل در واقع شروع شد که فیلمو بر اساس این داستان بسازین؟ من یک قصه ای رو داشتم به نام پسر صالح، صافی صالح، و این اسکریپتش کامل نوشته شده بود، فیلمنامه‌اش، که در حقیقت پایه فیلم شاهین بود و این یه ایده‌ای بودش که راجع به یک زندگی یک مأمور گشتی پلیس شبانه بود که دچار حوادثی میشه. خب من به خاطر اینکه قلم مهران رنده رو خب قبول داشتم، باهاش مطرح کردم ایده رو و بعد از حدوداً 1 سال چالنجی که داشتیم روی متن با هم به این رسیدیم. خب مهران رنده بر فیلمنامه رو نگاش کرد. I had a script. It was I don't know, a good boy or perfect boy, I don't know the translation, but it was about a cop, and midnight cop that goes around the city, and he has some I don't know, some happenings in the city, and I told the script to Mohran Ranjbar, the supporting actors of the film, and he is a good writer. I liked his scripts, and I just offered him to write a script about a cop, midnight cops, and his issues, and it happened. So how has since the film is based on the life of a cop, have you shown this film to the cops, and how has the cop fraternity responded to the film, if they have seen the film? میگن که این فیلم رو به حالا پلیسای ایران نشون دادیم و نظرشون راجع به پخش این فیلم چی هستش؟ خب یکی از مشکلات ما موقع ساخت این فیلم و حتی در زمان پخشش همین مسئله بوده. البته اینو طبیعی میدم، چون که فکر میکنم همه جای دنیا وقتی که اولین بار ورود میکنی به یک مسئله‌ای و برای اولین بار یک کاراکتری رو میخوای به نمایش بگذاری، اونم خیلی میخوای باهاش رئال برخورد کنی، خب یه سری گاردها وجود داره. ولی در کل این که ما هم یاد گرفتیم در فیلمسازی در ایران که باید با مدارا، با صحبت، با جلسه و با مباحثه با کسانی که مسئولیتن بتونیم که پروژه رو به سرانجام برسونیم و خدا رو شکر این اتفاق برای شاهین هم افتاده. ولی خب چون اولین بار بوده که در سینمای ایران به صورت رئال و جدی وارد زندگی مأمور نیروی انتظامی، مأمور پلیس شدیم، خب طبیعتا این موضوع وجود داشته که سوال براشون زیاد بوده که خدا رو شکر با صحبت و نشست و برخاست اینا در حال حل شدن.
He says that it is very natural if in other countries as well, if we make a film about co-ops in this way, they are not very satisfied. But because of that, this is the first time that we have a very real face of a co-op, midnight co-op in our country. Some people have, or government have lots of questions. But with conversation and coming and going and just talking to each other, the problems are going to solve, and he hopes to screen the film in our country as well. Yes, because the story is not primarily about a cop. The story is about a human emotion and the relationship. It's nothing to do with the profession as such. He could have been doing any other profession at the night, or would have could have been outside doing a job, any other job for that matter. Yeah, it can happen for any other jobs. Yes. So exactly. So Sahitya, you wanted to ask something? Yes, a lot of your shots have been taken on the streets of Iran. So I just wanted to know whether it's easy or whether it's difficult to shoot on the streets of Iran. And how did you go about composing your shots as well? Because there are a lot of movement in your shots. So how did you do the lighting and stuff? میگن که چون بیرون بود بیشتر فیلم و توی شهر بود، یه عالمه در واقع شما شوت‌های پرحرکت داشتین، مووینگ شاتس. فکر کنید سخت بود، آسون بود و چجوری این کار رو انجام بدید؟ موقعی که میخواستم رو در حقیقت دکوپاژ کنم برای اجرا و مرحله پری پروداکشنش، بخواستم طراحی کنم اجرای فیلمنامه رو برای در حقیقت تولید و پروداکشن، تصمیم که قسمت هایی که به زندگی شاهین در خونش با همسرش و در خیابون در زمان کارش، چون زندگی ملتهی داره، چون زندگی پر استرسی داره، دوربین من روی استریکم باشه و در حقیقت مووینگ شات داشته باشه و حرکت بکنه. ولی وقتی که تو خونه صبا خائف، یعنی همسایه‌شون میایم، اون آنتیگونیست و بدمن قصه‌مون، چون که شخصیتی که تصمیمش رو گرفته و به قطعیت رسیده توی در ریونج و انتقامی که میخواد بگیره، دوربین ما ثابته و به صورت کلاسیک باش برخورد کردیم. Okay, I have to say that this film is in two parts. The life of the Koopman, that is full of stress, and he had lots of moving shots in his own personal life or out of the house in city and at his job. But when we go to the Saba's home, as you know, he's a very his personality is stable, more stable, and he knows what he wants to do. He wants to have a revenge. Then the movement comes down, and we can see lots of movement in Saba's home. I mean, the Badman homes. This was a two-part that we decided to have this for our shooting. Who was your cameraman? I mean, was this the cameraman of the film, the photography, basically? Since it's your first film, so was this the first film for the cameraman also, the photographer? میگن که فیلم بردار با توجه به اینکه شما اولین فیلمتون بود، چقدر نقش داشتن در واقع اون صحنه‌هایی که شد؟ من فیلم بردارن، اون هم مثل من اولین فیلم در حقیقت سینمایی یا فیلم رو کار میکرد که برای پرده سینما ساخته میشه. فیلم بردار من قبلا سریال های زیادی رو برای تلویزیون و فیلم های تلویزیونی زیادی رو کار کرده بود و خب من با فیلم بردارم سابقه زیادی چند ساله‌ای در مستندسازی با هم داشتیم، با هم مستند زیاد کار کرده بودیم که اون همیشه فیلم بردار من بود
و توی این فیلم هم کامرامن من یا دکتر سینماتوگرافی میدونست که باید من چی میخوام و در حقیقت با یه اشاره کوچیک به چندین سال بود با هم کار میکردیم به این میرسید. ولی من کلا خیلی دست فیلم رو سعی میکنم موقع اجرا باز نذارم، نه اینکه نتونه به من ایده بده، ولی سعی میکنم که 100% اون چیزی که تو ذهنمه اتفاق بیفته. البته خب هیچ وقت 100% نمیشه، ولی من تمام سعیام میکنم. He says that my cameraman was his first time as a TV movie. We had some series and we had co-production with each other with different series, but it was our first experience for both for a movie like this. And most of the time he tries to control the cameraman and have the performance of the thing that he feels in his mind. Mostly, he says what to do and what we have to perform in this scene or something like this. But it was his first cinematic movie making as well. As a feature film, it was his first feature film. For both of them, for both Mr. Tehrani and also for the cinematographer, it was the first feature film. So, well, it didn't look like that it is your first feature film, Mr. Tehrani, I would say. And even for the cameraman, I would say it doesn't look like his first feature film, though. But it's still his first feature film. But you've made a lot of other films, like short films or maybe television series or something like that. So what were those kind of works that you have been doing before this film? Because this film is a very a psycho film which falls in the category of where we see a film like an Alfred Hitchcock film. So it reminds me of that, the Psycho. And so what were the kind of works that you have been doing before making this film? What were your topics then? I would like to know that. یعنی یه قبلش کارهای مشترکی همین فیلم سایکوتیک باشه، مثل همین فیلم که تاثیر گذاشته باشه در مفید بوده باشه برای کارتون. یه بار تکرار میکنم، من متوجه. میگن که کاری قبلا انجام داده بودین که بر اساس همین موضوعات باشه و کارهای سایکوتیک باشه که برای این فیلم مفید بوده باشه یا روش تاثیر بذاره؟ دو تا نکته بودش که به من کمک کرد توی فضای سایکوتیکی که فیلم داره. یکیش این داشت که خب من پدرم نورولوژیسته و سایکولوژیسته و خب از بچگی با مسائل روانشناسی در ارتباط بودم. خب این فضا به من خیلی کمک کرد توی فیلم شاهین. دومین نکته این بودش که من یه مدتی یه سری مستندهای در حقیقت مربوط به پرونده های قتل ساختم در ایران و ارتباط با قاتل‌های زنجیره‌ای یا آدم‌هایی که مشکل‌های سایکوپاتیک داشتن و جامعه ستیز بودن. شاید اون فضا هم به من کمک کرد در شاهین. He says that my father is a psychologist and neurologist. I was familiar. This was familiar for me, these subjects, and I had some documentaries about just killing options or something like this, and this is very familiar for me, this subject, and these two can help me to just start such this movie and in this subject. So, did your father help? یه اشاره بکنیم که I made I think 3 documentary film
about a serial killer in Iran, and the subject they are psychopathic killer. I think that this subjects helped me for the Shahin. So did your father help you? Yes. So did your father help you in the scripting part at all? تو نوشتهش پدرتونم کمک کردن؟ بله. مشاور فیلمنامه در حقیقت نگارش خود پدر بودن که ما یک جلساتی رو ایشون با بازیگرها داشتن که تو جلسات با بازیگرها هم صحبت میکردن. He was as a consultant in the script and also with the actors and actresses to have the better performance. How did the character of the psychopath evolve? Because he comes out very strong and he has a very strong presence. So, does that actor look like that in reality, or you gave him that specific getup with a beard and a receding hairline? Was this specially done as part of the makeup for the film? متوجه شدین یا بگم؟ آره میگن که اون شخصیت در واقع سایکوتیک فیلم اون کارایی که انجام میداد خیلی طبیعی و جالب بود و خیلی یعنی در واقع درست بود. آیا همچین شخصیتی در واقعیت هم وجود داره یا همش رو در واقع شما به اون دادین که اینجوری باشه؟ در حقیقت فکر میکنم تو اکثر فیلم هایی که حالا میشه بهشون فیلم سوشیال هستن، فیلم های اجتماعی، اون ریالیتی سینما رو دنبال میکنن، همه شخصیت ها یک ریشه‌ای در واقعیت دارن. خب اون به قول معروف ما با اون درامی که به وجود میاریم در حقیقت شخصیت قصه خودمون رو خلق میکنیم. ولی خب مثلا یک کاری که ما کرده بودیم بودش که موقع نوشتن فیلمنامه با یک از پلیس های گشتی شبانه که خیلی معضلاتی براش پیش اومده بود تو زندگی که حتی قصه هاش ربطی به قصه شاهین نداشت، ولی با اون خیلی ماجزا صحبت کردیم که بتونیم خودمون رو به شخصیت شاهین در فیلمنامه نزدیک کنیم. He says that a lot, most of the people that they have psychotic characters have roots in just ordinary peoples in a real society, and we had lots of conversation meetings with the real people, a real cop, midnight cop, that he had lots of personal and other issues and problems, and this gave us an idea to just have a real character for this movie. So what's your next film about, Mr. Tehrani? Have you started working on your next فیلم بعدیتون فکر میکنید که راجع به چی هست؟ من به دو تا در حقیقت دو تا ژانر هستش که بهش خیلی علاقه‌مندم. یکی ژانر سایکولوژیکال هارره که خود روانشناسی ترسو داره که فکر میکنم فیلم بعدی هم تو فضا اتفاق میفته و شاید یک ساب ژانر دیگه هم بهش اضافه بشه یا به معنای ریلیجیس، یعنی هم سایکولوژیکال هارر هم ریلیجیس هارر. و فضای تاریخی رو هم خیلی دوست دارم، مخصوصا راجع به تاریخ غنی و پری منطقه ماوه تاریخ ایران باستان. فکر میکنم که به یکی از این دو سمت کشیده بشه برای فیلم بعدی. Yeah, he likes just horror, psychological horror films, and also ancient historical films. Maybe one of these two can be the subject of his next film. Okay. Good to know that, and all the best, Mr. Tehrani, for your next film. We really enjoyed watching Shahin, and it's a wonderful film and a wonderful film to begin your mark as your start for as a feature film debut. And all the best. See you very soon.
Thank you. Thank you, Thank you. Sulmaz. See you Thank very you. soon. Okay. Thank you. Thank you for your time. Thank you for your time. Thank you. Thank you for your time. Yeah, yes. Okay, thank you. Thank you. Bye.